El 14 de Mayo de 1852, todos los periódicos de Nueva Orleans informaron sobre la misma subasta. En joven de apenas 23 años. Se había vendido por un precio que rompió records en todo el sur, lo llamaban el esclavo masculino, es hermoso, jamás lavado, al bloque de subastas del hotel, lo QSOs, para lo QSOs, periódicos, no imprimieron, lo que los subastadores nunca revelaron, fue el secreto, que hizo que su venta, no solo fuera extraordinaria, sino impos, eflid, testigos, jurarian emstard, bajo juramento, QL, joven Q, estaba de pie. En esa plataforma, no pedilators haber existo, no por su apariencia, sino por quien era. Las familias más poderosas de la ciudad pelearon por poseerlo. Una de ellas lo consiguió. En un plazo de 3 meses esa familia sería destruida, los documentos de su venta fueron salados por la legislada de Luisiana en 1853, y jamás se han abierto. Hasta ahora, nadie ha sola, pregunta que debería haber sido, ubia desde el principio, porque alguien pagaría una fortuna por un esclavo que ya era legalmente libre. Antes de continuar con la historia del Hotel St. Louis y del joven Q, nunca debería haber estado allí. Si estás escuchando desde Louisiana, Mississippi o cualquier lugar a lo largo de la costa del Golfo, deja un comentario diciendo tu estado. Por lo que ocurrió en Nueva Orleans en Itambabai Wushar podría haber resonado en la historia de tu propia familia. Y si quieres escucha, MC historias como esta, historias que intentaron enarrar. Prisiona el botón de suscribir ahora mismo. LAISA pregunta no comienza en Nueva Orleans, sino en un lugar que la mayoría de las personas jamás ha escuchado nombrar, una plantación que no aparece en ningún mapa moderno. La plantación Revier Ocon, situada 43 millas río arriba de Nueva Orleans, en imperio azucarero expansivo que había pertenecido a la familia Diru desde 1791 para 1852. Era una de las operaciones más rentables de Luisiana, produciendo imste babai hogsheads de azacar, ale, ano, y implendo, ces, q, pude, usars, esa palabra. A 217 personas esclavizadas. La casa principal era un testamento de la grandeza criolla, 3 pisos de ladrillo encalado con galerías, curadia banca de nivel, sostenidas por columnas que habían sido enviadas desde Francia en 1803. Robles vivos bordeaban la entrada desde el río. Sus ramas tan cargadas de musgo espagol, que creban un túnel de sombra verde que los visitantes encontraban encantador y opresivo. Dependiendo de su temper, la familia Divo era aristocracia criolla. Católicos francófonos, que trazaban su lineage. Hasta Normandia, y se consideraban separados, y superiores a los plantadores estadounidenses, que habían inundado. Luisiana, después de la compra. Hablaban francés en casa, asistían a misa en latín, y se casaban dentro de un círculo cerrado de familias cuyos nombres. Aparición en los registros coloniales. Ser criollo significaba
pertencer, o una cultura, q. Presidia, a la Luciana, estadounidense. Una cultura con sus propias reglas, sus propias jerarquías. Su propio entendimiento de raza y estatus, cuno. Incajaba. Del todo con. El sistema. Binario q. Prefieren los. ESTA DOUNIDN. SES. Monsieur Anatole Deroux. El dueño de la plantación N. Bawur. Tinia Wushalu a cause, ira viado desde. Heshaba a cause. Y. Segnados los informes, un hombre de gustos refinados, y prácticas comerciales, cuidadosas. Mantenía, registros, meticulosos, en libros de cuero. Cada entrada, escrita, en su, precisa, caligrafía, cada miro, verificado, dos veces. Asistía a misa cada domingo en la iglesia de Sant Agustín en Nueva Orleans. Sentados en el mismo banco que su padre había comprado en Itambabailingar, pertenecía a los clubes correctos. Inversa en los bancos correctos y había casado a cestras hijas con las familias correctas. Su reputación era intachable. Un hombre que honraba sus contratos, pagaba sus deudas, y trataba a sus esclavos como el daría. Con la consideración cristiana opera. Ta de dot, su hermano menor. Christophe era un asunto completamente distinto. Christophe dir siempre había sido el encantador, el opuesto. El que podía abrir paso en cualquier reunión social y escapar de cualquier responsabilidad. Mientras Anatole aprendía el cultivo de la zaca y la gestión de la plantación. Christophe aprendía pizza piano y el arte de gastar dinero que no tenía letras. Cuando su padre murió en Ibarri, dejó la plantación completamente a Anatole. Dando a Christophe solo una asignación con la condición de que nunca se involucrará en los negocios de la familia. Christophe, entonces, de 24 ACOs, aceptó la asignación. Y se marcó a Paris en un plazo de 6 meses. Durante 6 años, envió cartas alegres. Legris líneas de descripciones de la vida parisina. Los teatros, los salones, los cafés, donde los intelectuals debaten filosofía, hasta a la mesa. Anatole pagaba sus deudas y enviaba dinero cuando se lo pedían, considerándolo un pequeño precio, a cambio de paz. Luego, en 1827, Christophe hizo algo inesperado. Se había casado. La cata anunciando el matrimonio. Luego en octubre, acompañada por un pequeño daguerrotipo que debió costar una semana de alquiler. La mujer en la imagen era joven, cuisa de archa ecos. Con rasgos delicados, y ojos oscuros que parecían mirar directamente a través de la cámara. Llevaba un vestido sencillo pero elegante, y su cabello estaba arreglado al estilo parisino. Más reciente, la inscripción en la parte trasera escrita con la fluida caligrafía de Christophe, decía, Celeste Moreau, de Rumi, esposa de Cucata. Te encantaría montar, lo que Christophe no mencionó, lo que el daguerrotipo de Jaba, claro cuaroquate, cualquiera que mirara con attention, ra que Celeste tenía ascendencia africana.
No mucha podía pasar. Por Mediterránea, bajo cierta luz. Pero lo suficiente. Para que Anatole lo reconociera. De inmediato. Su tono de pela, la textura de su cabello, visible bajo el elaborado peinado, la forma de sus rasgos. Todo contaba una historia que habría sido irrelevante en Paris. Pero catastrófica, en el UISINA, la respuesta de Anatole fue breve y definitiva. Christophe no era bonvenido en Rivieren. Su asignación continuaría, pero solo si nunca regresaba a Luciana y nunca volvía a contactar a la familia. El matrimonio no sería reconocido. Cualquier hijo nacido de él no sería reconocido para la familia Devo. Christophe había muerto en Paris en 1807. La respuesta de Christophe tardó 4 meses en llegar. Fue igual de breve, entiendo. Lamento la decepción. Mi hijo nació el mes pasado. Su nombre es Jean-Baptiste. Nunca sabrá que tuvo un tío en Luciana. Durante horas ecos, Christophe cumplió es acuerdo. Anatole no oyó nada de su hermano, excepto la confirmación inulda un banco de Paris de que Christophe seguía vivo y recibiendo su asignación. Anatole se casó, tuvo 3 hijas, se convirtió en uno de los plantadores exitosos de Luciana, y enterró a su esposa después de que una fibrase la lavera en 1844. Nunca mencionó tener un hermano a nadie fuera de la familia inmediata. Entonces, en marzo de 1852, todo cambió. La carta llegó en marzo. Reenviada desde un hotel a la ciudad de Nueva York, la letra era la de Christophe, pero de Bell. Las letras temblorosas y en ocasiones desvaneciendo. El contenido era breve, pero devastador. Tuberculosis, diagnosticada 6 meses antes, ahora en su etapa final. Los médicos la daban quizá 3 meses de vida tenía una petición. Un último favor que Peter al hermano que lo había apoyado durante 25 años, a pesar de su distanciamiento. Mi hijo Jean-Baptiste, 23 años. Ha sido educado, al menos durante 3 años, en la Sorbona, estudiando literatura y filosofía altas. Habla francés, inglés, italiano y latín. Le griego. Toca el piano. Nunca ha hecho trabajo manual en su vida y temo que sería completamente inútil. Su madre murió de cólera en Ibasipa y él se ha estado manteniendo mediante tutorias desde que mi salud decayó, pero ahora está solo en el mundo. Anatole, cuando yo mora, no tendrá nada, no tiene familia en Paris, ni conexiones, ni dinero. He gastado todo, incluida su herencia, en médicos que no pueden hacer nada excepto mantenerme como mientras muero. Te estoy pidiendo que lo recibas. No como familia indo que eso es imposible, sino como algo. Tal vez en secretario. Siempre necesites de alguien que pudiera manejar correspondencias en varios idiomas. Es brillante, con los números, y tiene una caligrafía hermosa. Te sería útil. Y es mi hijo. Es lo único bueno que he hecho en mi vida. Por favor, montrate
lo rugo. Yanatol leo, la carta tres veces, de pie en su estudio, con el sol, de la tarde, entrando, in diagonal por las ventanas, franceses. Su primer impulso funegars. El joven era, hijo de su, hermano hijo, sí, pero también, el hijo de una, mujer de cala. In Paris, eso, quizá, no significa, nada. En Luciana, lo significaba, todo. Reconocer a Jean Baptiste, de qualquier manera era arriesgars, a preguntas, a speculations, un posible escándalo. Pero, Anatole también era un hombre práctico. Y mientras sostenía la carta de su hermano moribundo, una idea comenzó a formarse, una idea que retrospectiva, debería haberlo horizontal. El hecho de que no lo hiciera de que todo sobre el tipo de hombre en que se había convertido. Se sentó y escribió una respuesta. Aceptaría a Jean Baptiste en Rivieren. El joven debía reservar passage en el próximo barco, disponible hacia Nueva Orleans y luego tomar un barco de vapor hasta la plantación. Anatole lo recibiría allí. Y determinaría los arglos apropiados. Firmó la carta, la sello y la envió por correo urgent a Nueva York. Luego se quedó solo en su estudio durante mucho tiempo, pensando en oportunidad y beneficio. Y en las extragas, formas en QL, destino, a veces, entregaba, ambos. Jean Baptiste Lego a Rivieraquiel, 3 de Abril, de 1852. Unjuevas por la tarde inusualmente caluroso, incluso para Luciana. El barco de vapor procedente de Nueva Orleans atracó en el mule, privado de la plantación, la ciudad. Enato estaba ali para recibero. Junto con sus capotas, un hombre llamado Gaines. Y tres de sus serviantes de mayor confianza de la casa. Lo cubayo de is barcos hizo que, todos los presentes, quedaron muy quietos. Jean Baptiste, de Ruera. Sin duda, el joven, es físicamente impactante, que cualquiera de los había visto jamás. Era alto, de 6 pies, con una complexión delgada, casi aristocrática. Que sugería comidas regulares y esencia, total de trabajo físico. Su cabello era negro, y ondulado, lavado, y en poco, más largo, de lo que era habitual en América, al estilo parisino. Sus ojos tenían un tono inusual de verde dorado, casi ámbar, bajo cierta luz, con pestigos largos, y oscuros, que serían la envidia de cualquier mujer. Sus rasgos eran perfectamente simétricos, pómulos altos, nariz recta y una boca que parece desonoptara, perezosa, su piel era pálida. No, la palidez, rojiza de los anglosajones, americanos, sino la palidez suave y uniforme de la porcelana fina. Con apenas un toque de calidez que sugería ascendencia mediterránea, MSQ, africana, podía haber pasado por blanco, en cualquier ciudad de América. De hecho parecía más europeo que el propio Anatole, refinado, pulido, como algo que había sido cuidado, semente, elaborado, en lugar de simplemente nacido también era claramente hijo de su hermano. El parecido con Christophe, a esa edad era impresionante, la misma estructura,
esse, elegunti, los mismos, movimientos, fluidos, el mismo carisma, natural Q, hacia Q, la gente quisiera mirarlo, Anatole Cincio, una punzada, inesperada de dolor al verlo, ver rostro de su hermano en los rasgos, de es joven desconocido. Jean Baptiste descendió, la pasarela. Cargando en único, baldaquero, Q se vea, caro pero, disgustado. Del tipo que podría haber sido comprado, días acos antes, cuando el dinero no escaseaba. Lavaba un traje de viaje de lana oscura, bien confeccionado pero con señales de reparación cuidadosa, un remiendo en un codo, dones, que no combinaban del todo, punos, cuya, habion, sido, voltidos, una vez, sus botas, estaban lustradas. Todo en el seguiría una pobreza gentle, de esa que montin las apariencias mientras se muere de hambre en silencio, cuando luego, al final de la pasarela, dejó su ball en el suelo y miró directamente a Anatole. Por un momento, ninguno de los dos se movió. Se estudiaban mutuamente, Anatole viendo el fantasma de su hermano. Jean Baptiste viendo al tío que había enviado a su padre al distro. Archewol acos atrás, entonces Jean Baptiste extendió la mano. Monsieur Deroux, dio en perfecto Francis, con una voz baja y colta. Soy Jean Baptiste. Gracias por recibirme. So que esto debe ser difícil para usted. Para mí también lo es. Su tono era educado, pero no servil, respetuoso, pero no temoroso. Hablaba como, un igual, o como, alguien que había sido criado, para cría, que era, igual, a cualquiera, independiente de las circunstancias. Anatole no tomó su mano. En cambio estudió al joven durante un largo momento con una expresión indescifrable. Miró la ropa de Jean Baptiste, su postura, su rostro, buscó señales de la ascendencia de su madre. Los rasgos reveladores que lo marcarían como de color según la ley de Luciana, pero no había nada evidente. El joven parecía blanco, MSQ blanco. Parecía aristocrático, como salido de una pintura francesa. Eso lo hacía valioso. Eso también lo hacía peligroso. Sígame, dujo finalmente, Anatole en Francis. Se dio la volta, y comenzó a caminar hacia la casa, principal sin esper, a ver si Jean Baptiste. Lo obedecia, Gaines. Il capatas, dio en paso. Adelante y levanto el ball. De Jean Baptiste. Sin decir palabra. Los tres serviantes de la casa, dos mujeres, y un hombre, dos criollos, de piel clara, residencia, de la residencia, principal. Se hicieron, en lado, y observaron mientras, Jean Baptiste, seguía a Anatole por el sendero, una de las mujeres. Marie Claire contaría más tarde que el joven caminaba como alguien que iba hacia su ejecución. Firm calmado, pero con la conciencia de que algo terrible estaba por suceder. No fueron a la casa principal. En cambio, Anatole condujo a Jean Baptiste a una pequeña cabana detrás de ella. Uno de varios edificios donde se alojaban los serviantes domésticos.
Personas q no eran los sufficientemente confiables para dormir en la casa grande, pero demasiado valiosos para vivir con los trabajadores del cabana era simple, pero adecuada. Una habitación con una cama, una mesa, una silla, una palangana, una pequeña chimenea. El calor de abril hacía la chimenea innecesaria, pero sería benvenida en invierno. Si Jean-Baptiste seguía alien invierno, estos serentos, aposentos, dio Anatole, en Frances. Invir alelgien con comida, agua. Manana por, la manana hablaremos de tus debers. No salgas de esta cabana, esta noche. No hables con nadie? Entiendes? Jean-Baptiste miró alrededor de la cabana, luego, su tío entiendo, dio en voz baja, puedo hacer una pregunta. No, dio Anatole. Manana. Se Marco, levandos against con él, deando a Jean-Baptiste, solo con su ball, sus pensamientos, esa noche. Marie-Claire Laveau, comida a la cabana, eras frijoles, un trozo de palo, pan. Golpeo suavemente, cuando Jean-Baptiste abrió la puerta. Ella la entregó la bandeja, sin mirarlo, a los ojos. Gracias, dio él en francés. Ella levantó la mirada, sorprendida de que hablarás su idioma, su sobrino. Preguntó también en francés, manteniendo la voz baja, Jean-Baptiste, asintió. El hermano de mi padre, el sabra tu madre. Jean-Baptiste sonrió pero, sin humor. Su, lo sabe. Marie-Claire lo miró por un largo momento, con una expresión indescifrable. Luego dijo muy suavemente, ten cuidado. El señor dirú, no es un hombre cruel, pero es un hombre práctico. A veces los hombres prácticos, con cosas, terribles porque tienen sentido en el papel. Se fue antes de que Jean-Baptiste pudiera responder. El se quedó en el umbril. Viéndola caminar hacia la casa principal, sintió el primer verdadero indicio de miedo desde que había llegado a Luciana, no miedo a la violencia o a la crueldad, sino a algo más insidioso, convertirse en un problema que necesitaba solución. Una complicación que debía ser ordenada, una cosa en lugar de una persona comió la comida porque tenía hambre. Había comido casi nada durante el viaje desde Nueva York. Luego se sentó en la pequeña mesa y secó los objetos de su ball. Unos pocos cambios de ropa, todos cuidadosamente doblados. Varios libros, incluido un ejemplar gastado de Lhasa, ensayos de Montaigne, y una Biblia francesa. Un paquete de cartas de su padre, atado con cuerda. Y lo más importante, una carpeta de cuero, que contenía su certificado de nacimiento de Paris, que listaba a sus padres como Christophe Deroux, y Celeste Maro, su registro de bautismo de la Iglesia de Iglesia, Sopas, su certificado de finalización del Lycée Henry IV, cartas de recomendación de dos de sus profesores de la Sorbona, todo en francés, todo oficial. Todo demostrando, sin ninguna duda, que él era quien decía ser un hombre libre, nacido libre, educado, sin ninguna conexión con la esclavitud. Colocó los documentos sobre la mesa y los observa largo rato,
luego, obedeciendo, un instino que, no podia, nombrar, seco, una hoja de papel, y, comenzó, a escribir, un inventario, detallado de todo, lo que, había, en la carpeta. Inclinado, fetches auto, redades, emisores. Y la redacción exacta de cada documento. Escribió, in Francis diminuto, y, preciso, llenando dos páginas con la documentación de su documentación. Luego dobló el inventario y lo deslizó en el lomo del montón. Donde sería invisible a manos que alguien lo buscara específicamente. No tenía razón para pensar que necesaria tal registro. Pero su padre, una vez la había, dicho en este mundo Jean Baptiste. Lo único que existe entre tú y el desastre. Es el documento correcto. Guarda tos papeles, como te alma, porcan muchos, sonidos. Y los son te alma, Jean Baptiste, se quedó dormido esa noche, en vestido, acostado, encima de la manta delgada, escuchando los sonidos desconocidos de una noción luciana, cigarras, ranas, el sonido distante de cantos procedentes de los barracones donde vivían los trabajados del campo y. Por debajo de todo eso, el murmullo constante del río Mississippi, invisible en la oscuridad, pero siempre presente, como una conversación que no acababas de oír del todo. A la mañana siguiente, Anatole convocó a Jean Baptiste a su estudio a las 8 o'clock. El estudio era impresionante. Estanterías del suelo al techo. La mayoría líneas de libros de contabilidad, MSQ de literatura. Un escritorio enorme a coda superiores, de Luciana. Ventanas, con vista a los campos de azacar, y, en, las paredes. Retratos de los antepasados de Eru, QC, remontaban, tres generaciones. Jean Baptiste se puso frente al escritorio mientras Anatole se sentaba detrás de él, la disposición física haciendo que la dinámica de todo fuera inconfundible. Tienes tus papeles. Preguntó Anatole en francés. Sir, monsieur. Necesitar examinarlos para tu protección. Entiendes. Hay muchos documentos circulando en Luciana que son fraudulentos. Quiero asegurarme de que los tíos son auténticos. Jean Baptiste dudó. Cada instante le decía que aquello estaba mal, que entregar sus papeles era entregar su libertad, pero también entendía que no tenía elección. No tenía a dónde ir. No tenía dinero ni conexiones en América. Su padre estaba muriendo, o quizá ya muerto en Nueva York. Estaba solo en un estado donde su apariencia podría pasar por blanca. Pero su esonencia absolutamente no recupera la carpeta de su cabana. Y regresó al estudio. Anatole pasó archer minutos examinando cada documento, tomando notas ocasionales en un cuaderno, pequeño de cuero. Cuando terminó colocó los papeles en el cajón de su escritorio y lo cerró con llave. Estos parecen auténticos, dio. Los guarder equipamientos a salvo. Ahora hablemos de tu situación. Hablaba despacio. Con cuidado. Como si explicara algo a un niño o a alguien no del todo capaz de comprendora
osuntos compaljos, eres el hijo de mi hermano. Y la prometi q quidaria dt. Sin embargo, debes entender los difficult, tades q creed presencia. Tu madre era de culla. Viola ley de Luciana, eso te convieta, a ti también, en una persona de color, sin importar como te ves, o donde naciste. Si yo te reconociera, como, mi sobrino, como familia, creería, complications social, impossibles. Mis hijas están casadas con familias prominentes. Mi posición, en esta comunidad, está construida sobre reputación, y relaciones cuidadosamente mantenidas. No puedo poner todo eso en peligro. D. No dio nada, pero sus manos, entre las odas, de su espalda, se tenzarán hacia los nudilos, se la pasaron blancos, sin embargo. Continue Anatole, tampoco, carezco, de compasión. Estoy dispuesto a proporcionar refugio. Comida, y un trabajo, adecuado a quien riviere o con. Servirás como mi secretario personal. Manejarás mi correspondencia commercial. Specialmente, cualquier cosa que requiera traduciano, interacción con comerciantes, franceses, mantendrás ciertos registros. Viveras en la cabana, donde pasaste la noche. A cambio, no hablarás de padre, de tu tempo, en Paris ni, de documentation. Para cualquiera, simplement eres Jean Baptiste, en esclavo, de pio clara, que compra, en una venta privada. Entendas. La palabra esclavo. Quedo suspenda, en el, ira, como, humo. Jean Baptiste, sincio q, algo dentro, de él se movielators. No exactamente rompiendos, pero se doblendos, beformendos, bajo la presión, entiendo, q me, está pidiendo, q finja, ser en esclavo, dio con cuidado. A pesar del hecho de que tengo documentación, legal q, prueba q, soy libre, te estoy, pidiendo q, sed practico respondio. Anatole. Ahora estas, en Luciana, no en Paris. Los papeles, Francis significan muy poco aquí. Sin mi protección, serías vulnerable a interrogatorios. Possible detention, incluso a ser esclavizado, por alguien, menos escrupuloso. Q. Yo. Muchos personas libres de color han terminado esclavizadas, porque no pudieron demostrar adecuadamente su estatus ante las autoridades estadounidenses te estoy ofreciendo. Seguridad. Haciendom un esclavo. Permission vivir como si estuvieras esclavizado, sabiendo que no lo estás. Es una representación, Jean Baptiste. Incomoda te lo cansado, pero temporal. Con el tiempo quizá pueda hacer otros. Tal vez establecerte en el norte, o incluso enviarte de vuelta a Francia. Una vez que mis hijas estén asentadas, y las complications social son menos oprimientes. Pero, por ahora, esto es lo que puedo ofrecer. Jean Baptiste, miro a su tío por un largo momento. Entendía tal vez mejor de lo que Anatole imaginaba, exactamente lo que estaba sucediendo. Esto no era protección, esto era aburrimiento. Era convertir a en sobrino, inconvenient en recurso, convenient en transformar un problema en un beneficio, asegurarse de que el joven que estaba frente a él desaparecía, no literalmente, sino legalmente, socialmente, mortoban en todos los sentidos, que importaban, y si me niego.
Pregonto Jean Baptist en vos baja. Entonces no puedo ayudarte, Dio Anatole, con la misma quietud, pero con una firmeza absoluta. Te devolver tus papeles, y te dar suficiente dinero para ligar a Nueva Orleans. Después de eso estarás solo en estado donde parienza generara, preguntas que no podrás responder adecuadamente. Hablas muy poco inglés. No tienes dinero, ni connections, ni familia. ¿Adonde irás? Che harás. Tenía razón, y ambos lo sabían. Jean-Baptiste podía negars, podía marchars, podía intentar, abrías camino, en Luciana o ir hacia el norte. Pero sus posibilidades de éxito eran mínimas, y sus posibilidades de supervivencia en menores. Había visto, en su breve tiempo en Luciana, don rápido surgía la sospecha, cualquiera que paratira ambigu, que no encajara perfectamente en las categorías, que est, lugar, exige letters, los papeles de libertad. De Francia podrían protegerlo, en teoría, pero en la práctica podrían llevarlo igual de rápido al arresto, al interrogatorio, a una investigación. Y en ese proceso no había forma de saber que podría ocurrir, entiendo, Dio finalmente, Jean Baptiste, las palabras con sabor a ceniza, cuando empiezo. Hoy Dio Anatole. Seco en libro mer y lo abrió, nuna pagina nueva. Pero primero debemos establecer tu estatus oficialmente comenzo a escribir. Hablando en voz alta, mientras lo hacía, adquirido, el 3 de abril de 1852, en Veron, Archersen, Ecos, nom per, Jean Baptista, sin, apellido, pele clara educado, apto para, trabajo, domestico, venta privada, sin factura disponible, valor estimado, Launten Mayen, Levanto, La Vista Hesia, Jean Baptiste. Ahora exists en mis registros. Y de presencia, aquí queda explicada. Tus papeles están seguros en mi escritorio. La asignación mensual de tu padre seguirá pagándose en la cuenta bancaria de Paris hasta su muerte. Nis momento Cesara. Trabujarás como mi secretario. Y, a cambio, tendrás comida, refugio y segura. Esto es creo el mejor arreglo que cualquiera de los dos podría espera todas las circunstancias. Jean Baptiste, sincio que algo dentro de el volvía a desplazarse. Algo fundamental rompiendos, o quizá consumiendos. Había sabido, intelectualmente, que su tío tenía el poder de hacer esto, pero saberlo. Y experimentaro. Eran cosas. Distintas. De Pioneers Studio. Viendo a Anatole transforma, a persona, a perpita con unos cuantos trazos de pluma. Jean Baptiste comprende que había entrado en un mundo diferente. Uno donde los documentos en es que han charrado con lave no significa nada comparados con el documento que Anatole acababa de creer. Puedo hacer una pregunta, monsieur. Dio Jean Baptiste, con la voz cuidadosamente neutral. Por supuesto. ¿Alguna vez tuvo la intención de ayudarme? ¿O este era su plan desde el momento en que recibió la carta de mi padre? Anatole miró durante un largo momento, y algo que pudo haber sido arrepentimiento cruzó su rostro.
O quizá solo irá la luz de la mañana cambiando. Tenía la intención de hacer lo que fuera práctico para ambos. Dio finalmente. Ahora demuestra. Donde trabajarías durante 5 semanas, el arreglo funcionó exactamente como Anatole había planeado. Jean Baptiste servio como su secretario, trabajando en una pequeña oficina junto al estudio de Anatole. Traduce correspondencia comercial, cartas de comerciantes frances de vino. Importadores, de seda frances, bancos frances, montaña, certos, registros, delicados, que Anatole preferia conservar en frances. Sabiendo que la mayoría de los estadounidenses, incluido su propio capataz, no podían leerlos. Incluso asesoraba en versiones, siendo su educación en la Sorbona útil para analiza arreglos financieros, compulsión brillante en su trabajo. Lo cual no debería haber sorprendido a nadie que conociera su formación, pero de alguna manera su sorprendió letters. Anatole se descubrió consultando a Jean Baptiste sobre asuntos que iban emis a la de la simple traducción. Le pedía su opinión sobre términos contractuals, sobre la fiabilidad de ciertos socios comerciales, sobre el probable impacto de los acontecimientos políticos en Europa en los mercados estadounidenses. Jean Baptiste respondía, con cuidado y precisión, ofreciendo análisis sin presunción, dando claro que entendía su posición. Incluso mientras demostraba habilidades muy superiores a las que esa posición debería haber incluido.